All right. Thank you, ma'am. All right. Thank you all for your attention. All right. So let's set your mind, set your attention, and put yourself on all the issues, all the challenges that you say, hey, you know what? This is a golden opportunity. I'm coming here with a lot of other friends, a lot of colleagues here. We are in the leadership role. How can we help each other, and how can we make the next 90 minutes or so be the most informative time, right? Staggering stat, about 20% of millionaires think inflation will last at least 2 years, according to a recent CNBC survey. Robert Frank is here now with the data and how these folks are positioning their portfolios in response, Robert. Well, Kelly, this group owns more than 85% of individually held stocks, so they can really impact markets. And for the first time, they cite inflation as the #1 threat to the economy. They also say inflation is the top risk to their personal wealth ahead of the stock market. Now, majorities say the economy is headed into a recession this year, or it's already in one. Most also say inflation will last at least a year or two, with 1 in 5 saying it's going to last more than 2 years. Now, they still have some faith in the Fed. Most are somewhat or very confident that the Fed is going to be able to manage inflation here, but this is political here. Democratic millionaires nearly twice as confident in the Fed than Republican millionaires. About half say the S&P is going to end the year down double digits, and for their portfolios, it's all about cash and fixed income right now. Nearly half say they have kept more money in cash because... Let me pause this right here real quick to give you a background. So this is a survey of all the millionaires in America. I think I'm included in that survey. So you can see this is the feedback from all the millionaires in America, and see what is they thinking about the stock market, right? So see how much money everybody keep in cash. So this is cash, and how much money they keep in fixed income. Fixed income is like bond, right? You buy, I think tiếng Việt là cổ phiếu đó, and buy cổ phiếu and they pay you an interest. So they call fixed income. So that's the bond. And equity means stock market, everything you buy from a company, that's called equity. And look at the ratio here. 44% of their money they keep in cash, 31% of money they keep in fixed income. So this means like they loan out, cho đi mượn nợ giống vậy đó. So you can get like 2-3% back, and equity the stock. So this is very, very important information that you want to pay attention to. Why are the millionaires in America, why they position themselves this way, right? This is very, very important to all the CEO, and I will show you why it's important in most of the questions that you answer. Okay, just roll the tape. Of inflation in the markets going forward, they plan to move more money into short-term fixed income. As for stocks, twice as many plan to buy stocks in the coming months rather than sell. So that's a good sign, but the overall allocation in stocks still the lowest that we've seen, Kelly, in the 8 years that we've been doing this survey. So it could be a headwind for the market as it tries to recover its footing here, Robert. It's also interesting to see them so bullish on owning fixed income, which has been one of the worst performing asset classes. Granted, you said very short duration, or you said short duration. Maybe it's very short duration where they're just happy to get some yield. Exactly. They're happy to get that yield. And what's interesting, too, on your point about stocks and perhaps the silver lining or the not silver lining, usually, let's say back in March of 2020, they were the first to come in to see opportunities to buy. We're not seeing signs in this survey that they right now see that opportunity to buy, at least not yet. All right. Very interesting. Robert Frank on the Millionaires Reporting Beat. We appreciate it. Okay, very good. All right, so those are just a very quick 2-minute clip of the survey from all the millionaires. I don't know if you catch it, but all the millionaires in America, they own 85% of all the stocks. 85% of stock owned by millionaires in America. So how they move their money have a major impact, and why all the millionaires in America think now that they want to keep the money in cash. And by millionaire, I don't mean just the people that invest money only, right? These are the people that run companies. So when people run company, keep most of their money in cash, that's something that you need to pay attention to, why this thing is important in the talk that we have today. Okay, and now I'm going to switch. Thầy sẽ switch. Thầy nghĩ là trong cái forum này đa số là người Việt, rồi nếu mà cần thầy có thể nói tiếng Việt được. Nếu mà thầy nói tiếng Việt câu nào không được thì thầy nói tiếng Anh. Now I just want to show you why stock
is the least interest, tức là cổ phiếu, why is the least interest right now in the market? Because let me show you the PowerPoint with all the chart that I have here. Okay, look at this is Facebook. Look at Facebook, it dropped 60%. Facebook used to be almost $400 a share, and today it trades less than 166. And this is just in year to date. That means từ tháng Giêng cho tới now, right? Tháng Giêng tới now cho là 7 months. Imagine you put money on Facebook in 7 months and you lose about 60% of your money. Meaning đầu năm em bỏ vô 1 triệu, bây giờ em còn khoảng 400.000 thôi, em mất 60.000. So that's Facebook, all the big names. The next one is, what's my next one? Netflix. Everybody watch movie, right? Look at Netflix, how much money they lost for 76%, almost that's more than 3 times, I mean, 3/4 of Netflix. Netflix used to be almost $700 a share. Now it's trading at 226. So at the worst case, it lost almost 76%. So think about it. You know, you own Netflix. Bitcoin. Okay, everybody think a lot about Bitcoin. They heard a lot of Bitcoin in Vietnam on the market. This is just in một năm, 52 weeks. Sorry, Bitcoin used to be almost 50,000, right? It's almost $50,000 Bitcoin. Now it's only trading at 22,900. Right? So you can see Bitcoin dropped quite a bit of money as well. And this is all the reason. That's like 64% of Bitcoin is gone. And the next one, I'm going to give you even the thing that everybody loves in Vietnam, Apple stock, right? Apple stock at the peak is almost $182 a share. And year to date, now it's only trading 165. So Apple lost 30% of its share. So that's the reason why a lot of people look at this and they say, hey, if I invest in the stock market, I'm losing a lot of money. So these are the big name, the international company name that you see every day. Facebook, Apple, Netflix, Bitcoin. Now look at even Vietnam market. I'm research on Vingroup, right? So I just picked Vingroup as an example. Look at Vingroup. It's early tháng Giêng and January. It's trading at 107,000 dong a share. And today, Vingroup trading for less than 65,400 dong a share. So from beginning to now, beginning of the year until now, you can see that Vingroup dropped almost 40%. These are the reason why, you know, all the millionaires in America thinking about, hey, I buy the stock the least. I need to make sure my money goes somewhere else. And to show you, this is not just in America, right? Look at Vietnam. This is August news from Express News Vietnam. This is August. This is July 24, August 10, July 24. This is just new within the last week or two that I collected and I share with some of you. Look at the textile business, right? They say that, hey, the profit will drop, orders slow down. Look at if you invest in real estate, Ho Chi Minh City property investor expect marketing weakening this year. Right? So this is not just happening in America, it's also happening in Vietnam, which is usually traveling America by 6 months to a year. So whatever you learn today, I hope that it will give you a head start and you will be ahead of everybody that not pay attention to what's going on in the world right now. All right, and the 5 CEO must do is the part that we go into, we will hit that later. But for now, I'm going to switch to not just my sharing. I'm going to switch to, you're going to listen to the 3 guest speakers that I invite today. And the first one, I'm going to introduce to you, they have a lot of fans in this forum. Majority of fans in this forum is all with this. And this person is with me for a long time. The first time I ever went back to Vietnam and taught the trainer class, she was in my class way back in 2015. And today she probably my favorite students, and she's been doing a lot of charity work with me. That is the CEO, that's the general director for Viking Vietnam. And that's the Ms. Nhã Lê. And now I would like to introduce Ms. Nhã Lê, and she will have 10 minutes, and she share with you all the struggle that she's been facing and how she tried to cope with it. So hopefully
her sharing will give you an aspect from the textile and the garment industry, what kind of problem that the textile and the garment industry facing, and what can we learn from her story. All right, Nhã, over to you. Yeah, and thank you for your introduction, Mr. Jimmy. He's my mentor for in many years, and I'm really happy when I can have a chance to meet and to study from your experience. Today, I'm very happy when we have a chance to share regarding about the textile company together with all of you today. First of all, we can see that in the first 6 months in the textile, it seems we have a good result. We have nearly around 18% increase compared with last year's, and compared with the goal in the export of the textile, we achieved around nearly $14 billion compared 60% compared with the goal in 2022. Besides, however, we just had the seminar with all the CEO of the garment manufacturer, and we know that we are facing with the big challenge from the first, but especially from the fourth quarter this year, and that may continue for 2023. Mm-hmm. First of all, right now we are affected. First of all, we are affected by the inflation has increased from 2022, and the policy of the currency tightened from the different banks in Vietnam, and that will be related with the prices, and also with the that will relate with the price, input price, with the and secondly, we also know that we have the conflict between Russia and Ukraine. The third, we are faced with the China's the block to control the epidemic. China's cause contraction supply chain bottleneck. So that will affect with the increasing of the economies in 2022 will be slowed down around 4%. And that's also affected by the shortage and the price of the raw materials increasing. The price of inputs increased, but the price we sell to our customer are similar the same, or even though our customer want to be tightened of the price between our contract, they want to reduce the price as much as possible. They care about the every cent, how they can have the better quality, but they can reduce the prices. And faced with all these trouble, then right now, what say we can do? We have to discuss in the seminar. And first of all, we need to keep our positive mindset, because we know beside of the risk, we also have the different opportunity. And if we can keep the calm mind, then we can see the different possibility we can do. Then we can keep our open mind in order to study more and see what's a possibility we can do. Besides of that, we keep flexible in order to change. It can be the type of products. It can be the type of service. And we also can, we can keep the same, we can keep the same trend we have in our factory, but we can change the different way we serve our customer. And in this period,
we also agree that we need to be more concentrated on our available customer. Then we can listen to them, hear what they need, and also hear what they concern in order to change the way to serve our customer in the near future, and looking for the ways of our service fit with their new demand. Besides of this, we also need to be concentrated on the necessary goods, necessary production based on the markets. If we can see the statistics of the world right now, we also can see that the percentage of the world economic growth between 2022 and 2021 and 2022 most different. In US, 2021, that's around 5.7%. But 2022, they expect US only achieve around 2.5. So that means it's only it's reduced 50%. China, between the 8.1% in 2021, is also reduced only 4.4 for this year. EU market, between 5.4%, it also can reduce only 2.7%. Only Japan, they have the 1.7% increasing in last year, and this year they expect that they can increase around 2.7%. And in the market of the textile right now, we also can see that our customer in Europe, our customer in US, they also give us the forecast decrease compared with the annual. The order normally in this period, we can receive the order from the fourth quarter this year and first quarter in 2023. But right now, everything is slowed down. And we also keep communicate with our customer, and they told us that their customer also reduce the number of their order. Then it also can be reduced the number of the order from the fourth of the quarter this year. But on the other way, we also see that we have more customer from the Japan market. And then what we can do from the textile, we need to focus on our people, on our available customer. And also, we also can develop from our products to fit with the necessary requirement from the current order and also from the new order. We also need to have the good cooperation in the Textile Association and with also other members in the textile group in order to help to each other to share about the new knowledge, to share about the demand from the customer. If we cannot produce these products from our own factory, we also can cooperation with the other, and by the close cooperation to each other, then we can help each other and we can assist in the market. Besides of these things, actually we have a lot of information based on the Asia markets and also Europe markets. But I think first of all, we need to be focused on ourselves, on what we good at, and then we need to know about our customer requirement, and then we need to change the way we work on business in the near future. We also need to join, I think that's also the good idea when we can join some association like the BNI, then we can widen our relationship not only with the
customer or the manufacturer in Vietnam, but we also can we can have other relationship with the good reputation in the other markets. Then we also can help each other in this situation. And finally, I think we have the good attitude, we have the good skill, then and with the good guidance from the different mentor, when we have a chance to study from each other, then we can we have challenge, but we will have the good opportunity in order to get the good results as the same as we already achieved it in the last 2 years in the COVID in the COVID period. Yeah. Yeah. Em nghĩ là em gần hết 10 phút của em, cho nên nếu thầy và các bạn mọi người có cái câu hỏi nào thêm thì em sẽ đi sâu hơn cái phần đó thêm ạ. Okay, all right, thank you, Nhã. Yeah, so you have question for Nhã, you can just go ahead and type in the chat room, and after we listen to the three executives, and then we will go back to the Q&A. But if you don't want to forget your questions, you go ahead in the chat room and you can type it in. You know, either you have question for Thầy, for other speaker, or for Nhã, just go ahead and type it in and be ready. But I really appreciate Nhã stay within the 10 minutes, and she brought up a couple of things I jotted down. It's really good. The focus on existing customer, focus on your good people, and be agile, and also focus on networking with not just with your BNI, you know, event, with Textile Association, that's her special trade, and also, you know, seat mentor. If you cannot get enough support from somebody, go get some mentor who can guide you and who can show you the way, how the global view. That's really, really relevant messages that Nhã share. All right, the next person I would like to introduce, he's an expert in training, because like me, he talk a lot and he loved to talk. And after he got the PhD back from Taiwan, he talked even more. So maybe they should have given him a PhD in talk a lot too. But he's have a really good perspective on training, because that's what he's been doing for the last 5-6 years. And on top of that, he probably my protege. I mentioned about I have 2.5 daughters. Faye, Ashley, and also Wasabi is all female. That's all my daughters. So Khiem Nguyen is like the son that I never have. And I'm pretty proud with his accomplishment. And since knowing him in 2016, we certainly do a lot of things together. And he really is my right-hand man in Vietnam when it comes to Build School Foundation, you know, Vietnam chapter. Very, very talented, very handsome, and off the market because he's already engaged. Or at least that's what he told me. And when I returned in October, for the 3.5 weeks in October, mainly that's just because we want to celebrate his wedding in advance. That might not have a chance to be in January. So with that, I'm going to turn over to Dr. Khiem Nguyen, and he will share with you from his perspective on the training and development, what are the challenges and what he do to overcome all the challenge. Over to you, Khiem. Thank you so much for your interest introduction. I don't know if it's the Lang Mã or Lang Se, but it's okay. And thank you for your participation today. And I'm going to present my number one, the first challenges and the first solution that I try to come out in this year and the last year. For the training and coaching industry, you know that because the last 2 years, the COVID situation, and it's also the last year also in my number one challenge, because I take a PhD in Taiwan. And normally before COVID, I always return Vietnam at the weekend to train some of my course for corporates and some training company. But when the COVID come and I stuck in Taiwan, and I cannot do anything with offline training. So the first challenge I faced in the last year is become stuck in Taiwan, and no of the company, they got the lowest money, and they have to survive
and they no time to spend money to do the training offline. So my last year, my solution is I moved all of my training to online, and that's it. I think that's it's the good move because when I do the online, so I have the chance to share and spread out of my handsome face to all of the Vietnam and also the outside country in the training online, right? And every morning I have around 3,000 people, and that move is making me quite success in last year. But the thing is that in the 2020, when I have a chance to come back to Vietnam, and the situation always changed again. So that the COVID is already gone. We have a vaccinate everywhere, and people are so tired with online training. So now the situation that when I come back Vietnam, and because of all of my training before, they go online. So and this time I have to come back offline again. And when I do the offline, so the first phase is that the cost increase because we have to hire some of the hotel and some place that I do the training. But think that because last year, two of them already COVID, so they have to spend a lot of money. So in this year, they want to get the money come back from the tourism industry and also for the hotel and accommodation industry. So they increase the price of the place. So that's the reason that I also have the problem that my revenue is decreased because I have to pay about the rising cost from the place that I do a training. And the second is that the people, they have to also they want to like that they want to earn the monies again, so they have no time to join the online training, and they have no time to do the offline training also. So this is my first challenge. So I also told that work the situation right now 2020 in the industry in the training coaching industry is the word load, LOAD. The first is the lowest awareness because all the Vietnamese, first of them, we have the low awareness of the training coaching. Most of them, they think that they have enough knowledge, they have enough experience, so they don't have to join any of the training anymore. And the second that is the overwhelming, is the overwhelming that we have to swim on the of the knowledge everywhere. They have a lot of skill they have to learn, and they have a lot of knowledge, they have a lot of information, so they overwhelmed and don't know what to go and what to do and what the training they need for their corporation and also company. And the third one is that because the work is the ambiguity, we don't know that tomorrow what happened, and tomorrow any of country have attack, because for example we have the Ukraine and Russia war, and now we have to face the Taiwan and China. My country is under attack now, and the price of the petroleum increase and downgrade, and also the Jimmy also show up the situation of the market. So everything is going to harder and hardest for their price, but because that's the reason that they think that they don't want to spend money for training coaching anymore, or just like an emergency need that they do this before. And the last one will be delay. That's the reason that they delay the training and also delay any of the coaching support into maybe in the next year. And this is my problem I also face. So the word come out with LOAD, the low. So I need to load this, right? So in my solution like this, this is the general situation. So I focus on some kind of I'm moving to the customer perspective, that I move to that Jimmy see me, that he saw that I change the target training for some of the rich people like Thao, right? And some kind of the CEO, they have a problem with their children.
between connection between the parent and the children. And because I also have experience work with the Generation Z before, because I also be the lecturer in the university, and I know the work of the Generation Z, so I have experience on that. So I mining on that kind of the field. So try to help their children to reach to study abroad, to change the mind and to success. So I move the market on that target. And the second, that I also sit on to my own relationship before to get some kind of the routine training, like off and like kick-off training, and also like annual training in some kind of company. And I also have some kind of some contract about this. And this is, and the thing is that now after COVID-19 2022, I seem like feel that everybody become a speaker, everybody become a trainer, everybody become like a coach, and the rising of the trainer, the coach all of the Vietnam, because I see everybody become a coach, they become a trainer, speaker. So that it will be the pressure on me to find a new idea and find the difference every single day. And also one that the online situation last year, they have a change to, we have a competitors around the world, not only in Vietnam. For example, if I don't know the Jimmy Thai also become my competitor around the world, because he can speak Vietnamese and he can speak English and he have a strong background. This will be more challenge to my company, and also have, because a lot of the foreigner trainer, they easily to reach out of the training coaching industry in Vietnam. This is my second, this is my another challenge. And the third and the last one is that it's easy for another to churn about training coaching field with less of effortless and less time. So this I also need because when I come back Vietnam, I also work with Thầy Jimmy to do the executive coachings again to find a solution on that, and I'm still working on that, how to solve that problem. Thank you so much. All right, thank you, Khiem. That certainly is a somber story there. I certainly can see a lot of challenges that you going through. And yep, with the inflation going up and with the everything is getting cost more and more, the first thing usually all the HR, and I know we have quite a few HR people in the forum, that's the struggle in general, right? HR, the first thing they do, they cut the training budget because they say, hey, we don't need training anymore. And that's the biggest mistake that as a CEO you can have, because if you don't train people, they burn out, and that's when your productivity is going down. All right, the last speaker that I'm going to invite, she's new to the forum. So she's certainly a new partner that I associate with, because when we return in October, the first thing we're going to do is that we have a 4-day executive CEO training. And the first day we train in Hanoi, and the next 3 days we will be up in Hà Giang, and we do trekking for 2 days, Tây Côn Lĩnh, right? So we're not going to do Sapa, we do Tây Côn Lĩnh just because we're going to be in Hà Giang. So we're going to hike that mountain for 2 days. And the first night we're going to stay in the jungle, and we're going to work with people, and we stay in the jungle and we try to figure out how to cook food, maybe kill some snakes and, try to make food out of it. So this is the part of the mental toughness. I always want to believe that the CEO, not only you need to be mentally sharp, you need to be physically fit and physically, good condition to lead your team, because you can see the last 2 years, COVID is a really good test. Somebody that don't have the good physical being, it's really hard for you to sustain and lead the company. So I do believe that want to be a good CEO, you need to be strong, not only mentally, but also physically and also spiritually, right? That's why we do a lot of mindfulness, or even me, I do a lot of meditation. So with that, I would like to introduce Thao Nguyen. She's the owner of Quang Việt Travel, and she's the expert from the travel hospitality standpoint, which he definitely suffer a lot, because Vietnam in 1919, you have about 19 to 20 million, foreigners come and visit Vietnam.
as of today, Vietnam has less than 200,000. So thinking about from 20 million, now you're down to 200,000. You really suffer. So I think listen to her sharing about the struggle with the tourism industry and the hospitality would be something really good for you to see. You are not alone. Your industry is not alone, not just textile, not just training, but in travel and hospitality, they have the same problem too. With that, I would like to turn over to Thao. And to Thao, feel free to speak English, or if you want to speak Vietnamese, okay? Yes, thank you very much, Mr. Jimmy. So I try my best to speak English with all of you because for a few years I speak totally Vietnamese. So I hope that you can understand what I mean. So I'm honored today to be here with you. And we just have a good time of sharing very interesting information from Nhã Lê and Khiem Nguyen. Yeah, so it's time I will talk about tourism in Vietnam. So after a long time, we have to almost close the company for COVID-19. So the last few years, tourism has recovered, and all of us are very happy, but we also face a lot of challenges. One of the biggest challenge during the last year is the lack of experience personnel. We don't have enough staff to handle a lot of demand of customer. After 2 years stay at home, so many of Vietnamese want to travel. Mostly they travel for domestic. During 2 years, many of staff in tourism industry already changed their job, and only a few of them still waiting. Then we don't have enough people to work, and the other company have the same situation. So they raise the salaries very high to get our staff. And what we do is also we try to many ways talk to them and care of them, and also raise a salary every month without any reason. But in fact that there are some staff from also left my company for the other who offer higher pay. Yeah, and another challenge is the other related business like hotel, transportation, and also restaurant also have the same problem. They also don't have enough people to work. And when we arrange trip for our customer, even though we try our best, we also can't offer the best service for them because there are some service out of our control. So to solve this situation, we now we first of all we active to not receive much customer. We just receive enough within our service capacity. Then the other ways we try to train for new graduated students. So in the next 5 or 6 months, when the new people can get more experience, so we hope that we hope that everything will be better. Then at the other side, for the services for foreigner, we also face another challenge. That is government visa policy
for foreigner. The difficult visa issue become a barrier for foreigner to enter Vietnam, to travel or to work. So with this challenge, we don't know what to do besides waiting for the changing from government policy. On the other side, for Vietnamese to go out of Vietnam, we also have another problem as well. After 2 years, they do not travel anywhere. Then the passport already expired date. They didn't know. So now suddenly they recognize that they want to go somewhere and they need to make the new passport. And at the same time, government started to change the new model of passport. So two things happen at the same time. And now, you know, in Vietnam, many of people have to wait at a very long queue. Sometimes 2 days to get their turn to make the new passport. So it's also cause barriers for us for Vietnamese to go out of the country. Yeah. That's all. I don't think I can. I don't think I need 10 minutes to talk about that. So it's time for you to give us any questions. I will return room for Chairman, Mr. Jimmy. All right, thank you, Thao. Thank you, Thao. Thank you for that insight. I really, really love how you break it down, the travel industry problem. Half of you break into a domestic traveler, what kind of problem you have with staff, with short staff, with people that, you know, have not been traveled. Now they really need to get back to travel. And also you talk about the external challenge from foreigner coming in because the Vietnam government, with all these, you know, problems, they decided to change the visa process. And I think I've been learning they changed the passport too, right? Vietnam passport now is not a green passport, but now you have a blue passport, kind of like the US passport. And I heard that there's no place of birth on that passport. So Germany and I think Netherlands, the two countries, they deny the new passport. So that's certainly interesting to see that the government not helping you guys, but they create more problem for you. And I know there's other people run homestay and have hospitalities in this forum too. So I can't wait to listen to some of the questions. Again, if you have questions for our panelists, go ahead and feel free to share the question. While we're waiting for the Q&A, I'm going to spend another 10 minutes or so to share with you exactly what you hear. What are the 5 must do if you're a CEO, if you're an executive, you're a business owner, what are the 5 things that you do? I personally do all of these things myself, and I think that will help you. And this is what most of the CEO in America right now doing. All right. So with that, I'm going to pop I'm going to change my background because just 5 items is pretty simple. So I'm pretty sure I can have in the background so you can see. And I need to move to this. All right. So these are the 5 items that I think all of you at running the company, running your division, running your team, you need to pay extremely close attention to this. The number 1, cash, right? That's the reason why most American millionaires right now, they keep 44% of their money is in cash. So cash in America, we have this thing saying cash is king. Right now, you need to make sure you have cash. And what we call financial runway. Financial runway is the money you need to run your business from 6 to 12 months, right? Because the reason you need to you have 6 to 12 months, because on average, each of the recession lasts about 17 months. So that's a typical recession will last about 17 months. So that's about 1.5 years, right? Not 2 months, not 5 years, not 30 days, but you need to make sure you have cash about 6 to 12 months. Because on average, a recession lasts about 17 months, 1.5 years. So that's very important. If you're spending too much money, your company losing money, like Tu Thao sharing before, she might consider shut down her business and close her travel. Because for 2 years, not many people travel, then shut down her business.
That's one solution to stop what we call the bleeding, right? Because when your cash is running out, think about your cash is just like your blood in your body. If your body have no blood, you have no way to stay alive. Same thing with business. If the business losing too much cash, you got to find a way to stop the bleeding, limit all the cash drain. You know, how can you do that? It's up to your industry, but you got to make sure don't spend too much cash. You need to have at least 6 to 12 months. We call financial runway, right? Think about airplane. The airplane want to take off, they need to have a runway. Your company want to survive this, you know, recession, you need to make sure you have enough cash. That's number one. Okay. Number two, you need to have good communication with your executives. So if you run big company, you have a C-suite, you know, all your CEO, CFO, you know, CIO, director of HR, you need to work together and you need to have a very clear communication channel. How do we talk to each other? A lot of us working from home. What is the communication channel between people working from home and people in the office? I can see right now, as the CEO of her company, she's sitting at home, but all of her director is still running Viking company. They must have a good communication channel. So when people, you know, have issue in the factory, should be informed of what's going on, not because she stay at home, then she not communicate well with them. So very important. You need to have a communication protocol, communication plan with your CEO, with your director, with your C-suite. That's the number two. Number three, this one is very important. This one is different with number two. You need to make sure you have the top three priorities with all of the A players. What is the A player? A players are people with your company that you can see that they can get things done, especially during 2 years of COVID, who help your company running, who help your company get it done. It could be the same people in the C-suite. It could be the same with your director, or they are newcomer, or they could be rising star within the company. I'm always interested in, you know, solving problem when I run in my team, because during the time that I'm have challenges, usually I pay attention to who are the one that help me solve problem, and those are the one that I pay attention to, and I will promote those people. That back to the number five. But the key is that you got to figure out who are the A player within your company. Usually at the top 5 to 10 people that you can always make sure that they are there when you need to brainstorming, when you need to do all these, you know, brainstorm session. You need to have those A players, the people that offer solutions more than problem, right? There's a lot of people come and tell you problem. You want people that give you solutions. These are what I call the A players, right? A, B, C. So they are the top player. Make sure you have a discussion, retreat, or a sidebar leadership, conference or leadership meeting session with them. Bring these 8 people in and say, hey, what are the top 3 priorities that we need to survive the next 6 to 12 months at the company? Make sure you have that top 3 priority, right? Number 4, you must have KPI. You cannot run a business without KPI. Even though we run a Build School Foundation, we have KPI. We have quota. We have how many schools that we have to build, how much each of school costs, how many, a school we build a year. We have all these KPIs so we can measure them, right? I know there's a lot of you running business in a company and you have big processes because you ISO 9001. So the KPI is very important. But one thing that you got to think, most of small business, or you run a company within $1 million or $2 million, you tend not to pay attention to the KPI because you don't want to waste time and effort to tracking these things. But without tracking all of these metrics, you don't know how well you do. So then you need to make sure you have KPI. And one of the KPIs that I'm tracking is how happy is your people. And how do I measure happiness? How much laughter that you hear when they walk around the hallway. Are they giggling? Are they laughing? Or they all like uptight and they all like complaining and they all, just want to cry, right? You don't want to see people crying in your company. You want to see people laugh. And then when people happy, people smile, people laugh. That's how I measure how good is my staff doing, how comfortable they are. And usually the people that laugh a lot will make sure your company going well, your company doing well. So tracking laughter is in the hallway is one way that you can track and see how good your company doing. Number 5, last but not least, this one is extremely important. You got to coach
and you got to promote all the A players. These are the people that we mentioned at number 3. Why do we need to coach and promote the A players? When you promote people within all this time of crisis, make other people believe your company in good shape, your company have good direction and where it's going. Because there's nothing worse than right now you lay off people. You lay off people right now, you send the wrong message. Okay, I don't recommend you lay off people at all. You rather cut hours of everybody than lay off, 10 or 20 people, because you send a very wrong message to the people that, hey, you're in trouble and you want to cut costs. Don't do that. Find a way to promote people, find a way to keep all the good people, because as a CEO, at the end of the day, you're not really running a company. You have all the directors running a company. As a CEO, your job is running the company, run the people, right? And when you run the people, you need to make sure you have good people. Without good people, you cannot build a company. Now's the time for you to see who are the A players, who are the people you can coach, who are the people you can promote. And this is really important. Why? Don't cut your training budget. You make sure that you reduce it and you only train what exactly needed, or you skip off the, field trip that might cost a lot more. Tu Thao probably doesn't want to hear that. But if you still can find a way to do all of these team building, if you can find a way to do all of these CEO, executive training or have seminar or attend retreat, do it in a way that cost effective and, have the chance to negotiate and work with all the service provider, then you send a very strong message to your company that our company is in good shape. Our company is not in trouble. So, nobody have to worry about, leaving your company or go work for somebody else. So remember, it's really important. So those are the top 5 things right now. All the CEO, all the business owner, all the team, leaders need to pay attention to. Make sure you don't lose money. You have money to run, to operate. Make sure you communicate with each other really well, right? Make sure you surround yourself with A players, right? And make sure you measure all your KPI. You got to produce. You cannot just say, hey, it's too much, and then I forget about all of these indicators. Key performance indicator is the only thing that can help you determine your company do good or not bad. And the last but not least, coaching. Teach your people. You don't have to go and, get training outside. Internal training is a solution. Or instead of go and spend a lot of money, hire somebody to be online and train you. There's so many ways, right? I know Khiem can share with you. He doesn't have to training offline. It's a really weird way to say training offline. In America, we call in-person or live training. He certainly can train online, right? So there's other things you can do, reduce cost, but you still can bring value to your key player. So make sure you got coach, you got promote all the good people, and keep the people is your number one, asset in your company, not product, not, all the processes. Always pay attention to your people. All right. So those are the quick 5 that I think if you practice this thing well, you will do extremely well than the next, year and a year and a half, because I guarantee you it will last that long. It will last that long. So be prepared for it. And I believe you rather prepare for it and it not happen than it happens and you're not prepared. When you prepare and it happens, then you're in trouble. But if you well prepare for it, and let's say it only happened 7 months, 8 months, 9 months, and everything will be back to normal, then you're ahead of the game, right? Then you be better. So just pay attention to that. All right. So with that, I do believe I'm going to turn off the sharing and we will switch over to the Q&A, and then we can do the wrap up at the end pretty quickly. Okay. Oh, I thought I'm not even sharing. I thought I shared my screen, but that's just my background. So everybody, before we go to Q&A, I highly recommend maybe we take a minute or so that, if somebody needs to make a phone call or somebody needs to go, think about what question they're going to ask, or somebody needs to go and fill up the coffee or the drink or whatnot. We go ahead and take, 2-3 minutes breaks, and then you come back, and then we can go into the Q&A. I will stay online if anybody wants to ask me something that while other people can take a break, feel free to do so. But right now, I think it's a good time for us to just relax and get ready for the Q&A. All right, so everybody take
2-3 minutes break, and then we'll be back. Mẹ biết chị là chị kêu không nói. All right, cool. All right, we can get going to right on schedule. 11:10. So we go into our Q&A. Go ahead and ask question to any of our three speakers, Nhã or Khiem or to Thao, if you have any question that you need to ask them. And I'm going to try to pin all of them. I saw Hồng Nguyen raise her hand, so Hồng Nguyen, if you can turn on your mic and go ahead and ask question. Yes, thank you for your information. And now I would like to ask a question. I've heard a lot about millionaires deciding to limit investment and keep more cash. Can you and speaker give me a bit of advice about starting a company to train and advise business in human resource management this time? Have you got any advice now from own speaker and you? Sure. All right. So the question is, Hồng Nguyen asked that we heard 44%. Most of millionaires now, they hold 44% of their money in cash. But in her case, she's ready to launch a company that do HR consultant and coaching. Is this a good time to launch something like that? I would like to listen from other speaker first. Khiem, Nhã, and to Thao. You have any question, any advice for Hồng Nguyen, or what's your take on her answer before I answer mine? And now during Q&A, you can either speak English or Vietnamese. Either way is fine. Who want to take that? Just go ahead and raise your hand or raise hand. Or maybe ask Nhã, xem Nhã ready. Em nghe câu hỏi của chị Duyên khá là thú vị, nhưng em sẽ muốn làm rõ nó trước khi mà em có thể chia sẻ cái góc nhìn của mình. Okay. Chị Duyên đang thấy rằng là cái hiện giờ thì các tỷ phú thì cái tỷ lệ mà họ đang giữ tiền mặt là nhiều, đúng không ạ? Và ở cái điểm này á, thì em có một cái điểm là em cũng cảm thấy nó hơi lạ ở chỗ này. Bởi vì nếu như nói là về tỷ lệ lạm phát, nếu tỷ lệ lạm phát của mình hiện giờ thì ở toàn cầu của mình đang khá là cao. Và khi tỷ lệ lạm phát cao có nghĩa rằng là đồng tiền của mình bị mất giá. Và như vậy thì cái tỷ lệ mà người ta sẽ giữ tiền mặt nhiều, nhưng mà dưới cái hình thức nào ạ? Bởi vì với cái góc nhìn của em thì hiện tại là mọi người sẽ có cái xu hướng là chuyển đổi tiền sang những, thứ nhất là sang những cái tài sản, sang những cái tài sản ví dụ như rằng là một cái mô hình sản xuất nào đó cụ thể mà có thể sản sinh ra được cái giá trị thiết yếu cho xã hội. Cái thứ hai là ví dụ như rằng là đầu tư vào nhà, cho dù là nhà ở châu Âu hay nhà ở Mỹ hay là nhà ở một nơi nào đó. Nhưng mà tại vì khi mà cái nhu cầu người ta không thể mua nhà, nhưng người ta vẫn có thể thuê nhà và dùng cái tiền đó để là chia sẻ các cái chi phí khác ở trong cái bối cảnh hiện tại. Còn hiện tại thì nếu như đầu tư vào cổ phiếu thì rằng là hầu như, và sắp tới nữa thì dự báo cũng cho biết rằng là mình có thể là mình sẽ bị lỗ. Chắc chắn là cái vấn đề về cổ phiếu, nhưng nếu như mà mình đầu tư vào trên sàn để mua doanh nghiệp và phát triển những doanh nghiệp đó thì nó sẽ là một cái dạng, một cái góc nhìn khác của một nhà đầu tư. Thì về cái khía cạnh mà về đầu tư về cái mặt con người á, thì em nghĩ rằng là nó sẽ là một cái giá trị vô hình sắp tới nếu như chúng ta có thể đi đúng hướng, là tìm con người đúng, và từ con người đúng đó thì đào tạo họ trở thành những cái nhân sự hữu ích và đưa ra những cái giá trị mà nó phù hợp với cái nhu cầu của xã hội hiện tại. Trong cái câu chuyện ví dụ như rằng là một trainer, có thể là về thế giới trainer có thể có rất nhiều trainer đang xuất hiện trong xã hội hiện nay, nhưng
trainer nào để mang lại cái giá trị khi mà làm việc với một cá nhân CEO nào đó hoặc là với một doanh nghiệp nào đó, mang lại với một cái giá trị cụ thể mà định hướng cái doanh nghiệp đó mình đang rất là cần thiết, thì nó lại là một cái giá trị khác, chứ không phải chỉ là người ngồi và nói trước màn hình đã được thực tập qua cái thời gian online vừa rồi. Thì có thể trong lúc này nó nhập nhằng giữa cái tốt và giữa cái mới và giữa cái cũ, nhưng cái mà có những cái giá trị riêng thì em tin rằng là Nhã tin rằng là đâu đó nó cũng sẽ nó sẽ làm rõ được cái phần đó, và nó sẽ tách biệt và nó sẽ nổi lên trên trên cái phần bề mặt để mà nó đem lại những cái giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, hay là cho cái phần human resource, hay là cho các cái phần khác sau này trong cái lĩnh vực về mặt nhân sự. Bởi vì câu chuyện để có một nhân sự đúng và nhân viên đúng thì nó là một cái yêu cầu hiện giờ rất là cao ở tất cả các doanh nghiệp. Thì đó là cái góc nhìn của Nhã. Thì không biết rằng là Nhã đã trả lời đúng vào cái câu hỏi của chị Duyên chưa, và chị Duyên có thể là nói rõ hơn để em có thể hiểu rõ hơn và có thể chia sẻ cái góc nhìn của mình với chị được không ạ? Cảm ơn chị Nhã rất là nhiều. Những cái ý của chị Nhã rất là hữu ích cho Duyên, bởi vì là cái của Duyên cũng mong muốn rằng là cái mình có hiện nay bây giờ nó chính là những cái kiến thức, những cái kỹ năng và những cái mà kinh nghiệm mà đã qua 25 năm, 30 năm làm ở trong cái lĩnh vực quản trị nhân sự cũng như là đào tạo và phát triển con người trong lĩnh vực đó. Thì đến giờ thì mình rất muốn là đưa những cái kiến thức đó ra để giúp cho mọi người, giúp cho doanh nghiệp. Thì cái gợi ý của chị Nhã như là đã được truyền thêm cái sự tự tin cho mình để bắt đầu start cái công việc của mình. Cảm ơn chị Nhã rất là nhiều. Dạ rất là đúng ý. Cho phép Nhã chia sẻ thêm với chỗ chị Hồng Duyên như thế này. Nếu như chị đã có kinh nghiệm 25 và 30 năm trong cái lĩnh vực là đào tạo và hướng dẫn nhân sự, thì ví dụ như là nó sẽ có những cái điều mà Nhã sẽ cảm thấy rằng là nó sẽ rất là hấp dẫn cho các doanh nghiệp hiện tại. Ví dụ như chúng ta sẽ không có charge chi phí dựa trên một cái chi phí khóa học, nhưng chúng ta sẽ duy trì và tính cái chuyện đó dựa trên cái vấn đề là hiệu quả. Hay là giống như lúc nãy thầy Jimmy Thái có chia sẻ cái vấn đề là cái chúng ta đang làm hiện tại nó sẽ phải có KPI, và chúng ta sẽ phải đo lường cái KPI đó. Thì ví dụ như đâu là vấn đề mà doanh nghiệp Nhã đang gặp phải, ví dụ như là trong top 3 cái điều mà Nhã đang quan tâm nhất hiện tại về vấn đề về nhân sự. Và nếu như hiệu quả của cái nhóm nhân sự đó nó tăng lên, ví dụ giả sử tăng lên 30%, thì trong cái chi phí và cái lợi nhuận của cái việc mà tăng lên 30% đó, Nhã sẽ sẵn sàng chia sẻ cho nhà đào tạo một phần của chi phí đó mà nó phù hợp với cái việc đầu tư thời gian và công sức của cả hai bên. Thì Nhã thấy rằng là mình không đi từ cái khúc đầu, nhưng mà mình đi từ cái khúc mình tự tin với cái giá trị mình mang lại, và mình sẽ chia sẻ dựa trên cái phần chênh lệch của cái giá trị mình mang lại đó. Thì nếu như đối với Nhã là đang đứng ở hai doanh nghiệp, thì Nhã sẽ sẵn sàng hợp tác với bất kể một doanh nghiệp nào đó mà có thể đem lại cái lợi đó cho con người ở tại doanh nghiệp của mình, và về mặt con số cho doanh nghiệp. Dạ. Cảm ơn chị Nhã rất là nhiều. Thực sự lại là một cái ý tưởng rất là hay ạ. Bởi vì hiện nay bây giờ thì Duyên lại đang coach cho các cái giám đốc nhân sự, và khi mà họ làm thì cũng có một cái KPI cụ thể. Tức là tại vì coach thì nó sẽ đi theo từ 3 tháng, 6 tháng cho đến 12 tháng. Thì khi mình coach đó, mình cũng sẽ có một cái KPI. Ví dụ như họ mới vào một doanh nghiệp và họ sẽ cần có một cái khoảng thời gian để qua 2 tháng thử việc. Thì sau khi mà qua 2 tháng thử việc rồi thì sẽ đến cái thời gian mà họ sẽ nhận những cái công việc chính thức. Thì mình đầu tiên mình coach để làm sao họ nhận được, họ qua được thời gian thử việc, tức là họ phải đạt cái KPI của họ ở công ty, và sau đó thì đi đồng hành cùng với họ để xử lý các cái vấn đề của cùng với họ đến một khoảng thời gian mà họ cảm thấy đủ tự tin để làm việc với sếp rồi, thì lúc đó thì kết thúc. Thì đó cũng là một trong những cái gói mà có thể cung cấp cho doanh nghiệp. Cảm ơn chị Nhã rất là nhiều, một cái ý tưởng rất là hay ạ. Tại vì Nhã nghĩ rằng trong lúc này thì con người ta cần phải thực tế và cần phải rõ ràng hơn. Chúng ta không có tiêu tiền phí, nhưng chúng ta sẽ sẵn sàng là chúng ta đầu tư và chúng ta tiêu tiền đúng lúc và đúng chỗ. Cho nên nếu đem lại giá trị thì không có lý gì mà mình không có thể chia sẻ được. Đó là góc nhìn của Nhã thôi. Và Nhã nghĩ rằng là các speaker khác và thầy có thể sẽ guide cho chúng ta một cái giải pháp nào đó, nó có thể là sẽ còn tốt hơn cái góc nhìn riêng của Nhã nữa. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Nhã rất là nhiều. Khiem Nguyen, as a trainer, what do you think about somebody giống như chị Hồng Duyên mà muốn start up một cái HR training at this time, thì
Khiem có cái ý kiến gì? Sorry thầy, hồi nãy em có một cái khách anh chạy ra ngoài á, thì em chưa có nghe rõ cái câu hỏi của chị Hồng Duyên á. Chị Hồng Duyên ơi, cho em xin cái thắc mắc của chị lại. Ok, thầy tóm tắt cho Hồng Duyên. Bây giờ là thầy chỉ thắc mắc của chị là thầy lúc đầu thầy vô thầy intro là thầy nói bây giờ là mọi người millionaire là đã giữ tiền mặt khá là nhiều, ta giữ lại, trong khi đó chị Hồng Duyên lại nghĩ là muốn start up một cái này là more start up, cái timing của một cái start up chỉ là muốn start up một cái cố vấn về nhân sự, đào tạo về nhân sự, thì chị đang phân vân là có phải là thời điểm này là cái lúc để mà start up hay không, trong khi những cái doanh nghiệp khác thì đang muốn giữ tiền và đang muốn tiết kiệm tiền và không có muốn trả tiền cho trainers. Thực ra trong cái vấn đề trong cái này thì em có cái góc nhìn, thì cái này góc nhìn thực tế luôn chứ không phải là kia, mà là hiện đó là hiện tại các doanh nghiệp người ta đang bị một cái chuyện rất là căng thẳng, đó chính là do họ bị chảy máu cái nhân sự, tức là giống như đơn giản cái chỗ Thảo, thì Thảo bây giờ gặp rắc rối rất là lớn trong cái việc là làm sao để tìm ra cái người nhân sự mà ở lại với mình sau một cái khoảng thời gian Covid vừa rồi á. Họ đã sa thải, tức là để bảo vệ cái doanh nghiệp của mình thì rất là nhiều các doanh nghiệp người ta đã dừng, người ta stop, người ta fire với lại các hợp đồng với các nhân sự, và bây giờ khi mà họ quay trở vào lại á thì họ lại phải recruit lại cái lượng nhân sự mà họ đã từng đào tạo ra để có thể lấy lại được cái vị thế của doanh nghiệp của mình trong thời điểm này. Mà đặc biệt là em nghĩ, em tin là chị Hồng Duyên sẽ target, em không biết là cái target, cái nhiệm vụ của chị là cái human resources cho những cái SME hay là những corporate lớn, nhưng mà đối với các MC thì đó là tình hình chung của các SME, là vì họ đã duy trì công ty họ giữ, còn các doanh nghiệp lớn thì họ có thể giữ lại được họ giữ lại được cái phần lớn những cái người nhân sự của mình. Vậy thì khi mà ở cái phân cấp start up như vậy á, là chị phải target thử xem là mình sẽ làm việc với lại nhân sự ở các SME hay là những doanh nghiệp lớn. Thì nếu mà doanh nghiệp lớn đó, thì giống như là chị Trang Nhã vừa mới chia sẻ đó, là lúc nào cái tinh thần và training và coaching cho cái người nhân sự người ta cũng có hết, tại vì đã ở cái đẳng cấp cao rồi, lúc nào họ cũng xây cái budget để vì người ta biết chắc được rằng là cái chuyện mà họ sẽ phải đào tạo cho nhân sự của mình liên tục, đó là cái cách để giúp cho cái doanh nghiệp của mình đi lên. Giống như là em cũng hay có những cái hợp đồng của Mekong Energy đó là họ lúc nào họ cũng xây cái budget là để họ training cho nhân sự của mình từ cái kỹ năng này sang cái kỹ năng khác rất là nhiều, và hàng năm họ xây cái điều đó mình sẽ phải prove, mình chứng minh được là mình làm nó hiệu quả, thì chắc chắn là họ sẽ sẵn sàng chi. Nếu như chỉ định start up vào trong cái kiểu cái corporate lớn như vậy. Nhưng mà trong cái trường hợp mà đối với lại các cái doanh nghiệp nhỏ thì hiện tại là vì đúng là cái challenge lớn nó nằm ở chỗ là cái tiền của họ, là họ sẽ phải ngồi đánh đo suy nghĩ dữ lắm. Họ đánh đo suy nghĩ ở chỗ là họ thuê một nhân sự về thì cái là họ đã phải bỏ chi phí rồi, và họ tìm một cái người training nữa để training lại cái người nhân sự, lại cái người đó thì họ sẽ bỏ thôi cái chi phí hai, nên là họ có một cái sự lựa chọn nữa, đó là biến họ thành trainer luôn. Tức là bản thân cái người tổng, cái người giám đốc, cái người chủ doanh nghiệp đó họ đi học để họ có cái kỹ năng train, sau đó họ về họ train luôn cái nhân sự của mình. Thì đó là một cái option mà em khá là thấy mà dạo này các chủ doanh nghiệp người ta đi học các khóa trainer, nên em thấy trainer người ta nổi lên cũng rất là nhiều, nhưng thực sự là có khi họ không train ở ngoài mà họ train nhiều cho chính nhân sự của mình, được không ạ? Nên là cái target, nếu mà chị target sang cái chuyện là cho SME thì có nghĩa là chị có thể nghiêng sang cái phần là mình huấn luyện cái kỹ năng đào tạo human resources cho chính cái người chủ doanh nghiệp đó, thì nó sẽ lợi thế hơn. Vì họ có một cái worry như thế này, worry thực tế là họ tuyển cái người nhân sự đó về thì họ sẽ ưu tiên cái người giỏi, để về họ phải cái thái độ phải tốt đó, để họ phải đi. Còn nếu như mà họ thuê những cái người về bình thường thì chính họ sẽ là người đứng họ train trước, tại vì họ rất sợ là sau khi train xong á họ bỏ đi, những cái người giỏi người ta sẽ bỏ đi. Thì đó là cái mai phần lớn em nghe được từ các cái người CEO họ của SME người ta chia sẻ là như vậy. Thì đây là cái góc nhìn của em, nên là bây giờ nó mới có một cái dạng giống như là cái lớp học ngày xưa của thầy Jimmy, đó là train the human resources trainer, tức là mình train cho cái người chịu trách nhiệm trainer trong một SME, hoặc là mình train cho chính cái người chủ doanh nghiệp đã có năng lực train, hiểu về cái này, rồi sau đó mình mới đi cùng với họ để hỗ trợ cho họ trong cái phần đi làm SME phía dưới. Thì đây là một cái cách tiếp cận của em thấy khá nhiều các doanh nghiệp, khá nhiều các trainer người ta chọn cái cách tiếp cận này. Cảm ơn Phương rất là nhiều, cho chị thêm một cái góc nữa.
Thầy muốn chia sẻ trong khi em nào mà có câu hỏi khác thì cái việc giơ tay giống như chị Hồng Duyên để mà mình có thể là mình hỏi em. Nhưng mà thay cái chia sẻ của thầy là như thế này là Hồng Duyên. Thứ nhất á, khi mà em với Nhã có thắc mắc là về bây giờ mà giữ khác rồi bị lạm phát, chẳng hạn như nó lạm phát 10% đi, tức là em có 100 đồng, một năm sau nó còn giá trị có 90 đồng thôi. Nhưng mà đối với một cái nhà đầu tư chẳng hạn như thầy, đúng không, thì bây giờ thầy phải ngồi thầy tính tới trong vòng 1 năm tới 2 năm tới, thay vì lấy đồng tiền của mình cho nó tăng ra tiền lời 20%, 30% như những năm trước, thì bây giờ cái target, cái goal của thầy trong vòng 1-2 năm tới là đừng có mất tiền. Right? Hồi xưa thầy bảo đảm thầy bỏ 100% tiền của thầy bỏ vô stock market hết, nhưng bây giờ thầy phải thủ lại. Cho dù là thầy bị lạm phát, cái tiền của thầy nó mất đi 50%, nhưng nó cũng đỡ hơn là bên kia nó mất 30-40%. So bây giờ là trong vòng 1 năm rưỡi tới, 1-2 năm tới, thầy phải thủ nhiều hơn là công. Right? Cho nên mình phải coi trong vòng 1-2 năm tới mình sẽ tránh mất tiền. Tại mình giữ lại, thầy có tiền thì vẫn có cơ hội thầy đi invest. Mà nếu mình mất hết tiền còn gì để mà invest. Right? So that's the same strategy. Là tại sao mình phải đổi, có lúc mình sẽ công mà có lúc mình phải thủ. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái vấn đề mà Nhã chia sẻ với em nó rất là chính xác. Tại vì mà cũng giống như Khiem nói, tại vì có rất nhiều người bây giờ 2 năm rồi người ta nhảy học 1-2 lớp trên online thì rất là mắc cười. Tại vì Việt Nam thầy thấy cái tình trạng này khá là nhiều. Right? Trước khi thầy về Việt Nam đó, thầy đã từng train cái public speaking là 10 mấy năm trời trước khi thầy về thầy mở lớp. Trong khi đó có những người mà học với thầy mới có 8 tiếng rồi ra là thấy là mở lớp rồi. Cho nên cái đó là cái rất là interesting ở Việt Nam. Nhưng mà có người trả tiền đi học với họ, cái đó mới là cái mà thầy phục. Chứ cái người mà đi học thì chỉ nhiên là học để có cái skill về họ làm ra tiền, cái ROI của họ thì mình hoàn toàn hiểu, cái return on investment mình hoàn toàn hiểu cái đó. Có người trả tiền cho những cái đi học, cái đó mới là cái thầy surprise. Nhưng cái quan trọng, cái của Nhã nói nó rất là chính xác. Tại bây giờ người ta đang muốn make sure là em phải có cái value added thì người ta mới trả tiền cho mình. Right? Giống như là khi mà thầy coach mấy người mới đi interview, có 2 cách. Người ta gọi cho thầy có thể nói ok 500 đồng một tiếng, thì coach cho họ get ready for the interview. Có nhiều người nói nó cost too much money, 500 đồng một tiếng, $500 an hour, too much. Nhưng mà thầy nói từ 300 to 500 nếu mà you book multiple session. Còn the other option là giống như Nhã nói vậy đó. Thầy nói là thầy sẽ lấy cái 10% của cái job mà họ có compare với cái job khác. Chẳng hạn như tuần trước có cái anh đó, anh đang làm khoảng 50.000 một năm. Bây giờ anh nhảy đi một cái job, anh mà interview được, anh sẽ được lên 75.000. 75.000 tức là anh sẽ lên tăng được 25.000 trong vòng 1 năm. Thì thầy sẽ lấy 10% của cái phần đó, tức là sẽ lấy 2.500. Thì sẽ nói là ok, tôi sẽ coach cho anh cho get cái job này và tôi lấy 10% của cái đó. Tức là thầy không có lấy tiền upfront như thầy lấy tiền in the back. Again, giống như Nhã nói cái KPI. Một người khác nữa tới nói thầy là bây giờ ông chuẩn bị ông đi get một cái programmer, nói là tôi có một cái job interview trong 10 tháng làm việc với Petco, nó sẽ trả tôi 110.000 một năm trong vòng 10 tháng, trong vòng 10 tháng 110.000. Thì ông nói cho ảnh không có tiền để trả trước cho thầy 500 đồng một tiếng để thầy coach khoảng 1-2 tiếng cho anh interview. Thầy nói không sao, bây giờ có một cái hợp đồng đi. Sau khi mà anh land được cái job rồi á, right? Anh land được cái job rồi á thì anh phải trả cho tôi 1% của cái job này, tức là 1.100. Đó, tức là anh không trả tiền upfront thì anh phải trả tiền in the back end. Nhưng mà chừng nào anh đạt được cái job đó thì anh mới trả cho mình. Right? Thì cái đó là cái mà giống như thầy phải rất là tự tin trong khả năng của mình. Và dĩ nhiên là 2 anh chàng này đi phỏng vấn được job hết, cho nên anh phải trả cho thầy. Nhưng mà nếu mà thí dụ như anh quá dở thì thầy sẽ không có chơi kiểu đó đâu. Tại nếu mà mình nói chuyện qua mình thấy cái người này không có khả năng lên được cái job đó thì thầy sẽ không có chơi cái kiểu đó. Right? Cho nên khi mà em train, em tới em giới thiệu với Nhã, em nói là ok, bây giờ tôi sẽ có một cái HR class mà dạy bảo đảm cho nhân viên của bạn sẽ đạt được cái này hay đạt được cái kia. Nhã nó rất là smart, right? She run the company, so she can tell right away là em có đạt được cái chuyện đó hay không. Right? Còn nếu mà em đạt không được á, thì chắc chắn cái đó là giữa em với Nhã, nhưng mà Nhã can see through it. Right? So most likely people, if you confident, if you believe in your ability, then you might do cái kiểu gọi là commission in the back end. Right? Tức là you take whatever a part of what they get in the back end instead of get paid upfront. Thì đó là một cái cách khác. Right? Cái đó là thầy nghĩ nó rất là thực tế. Ok. Còn startup, cái điểm thứ 3 thầy muốn nói nữa là cái startup bây giờ em phải get ready mà có tiền khoảng chừng 1 năm, 2 năm hay là 6 tháng tới 1 năm, chứ không phải là bây giờ nó dễ như hồi xưa. Nếu mà em startup during 2 năm Covid đó, thì nghĩ có thể là a lot easier. Còn bây giờ nó harder, right? Tại vì during Covid
why mà Khiem nó so successful ở vòng 2 năm, tại vì nó jump online and nó train online khi mà người ta chưa có biết làm cái gì hết trơn. Hoặc là cái organization mà Khiem nó partner with Start Education, right? They have like mấy chục ngàn teacher jump on cái Start Education community. Because teacher in Vietnam, they really struggle. They don't know how to train on Zoom and how to train classroom on Zoom. So that 2 years they really successful. Nhưng mà giống như Khiem hay Nhã là mọi người đã thấy bây giờ có quá nhiều copycat nó cũng học được cái đó và nó nhảy ra nó làm. Tại đâu có tốn gì đâu, em chỉ bỏ cái sum mà cao trả có mấy chục đồng tháng, and em mua một cái laptop là em trở thành trainer ở Việt Nam được. Nhưng mà những người như Nhã, she can tell right away who's the real trainer that I'm willing to pay and who the trainer I'm not going to give them a dime. So that's a different, right? Not all trainers the same. Okay. Dạ vâng, em cảm ơn. Thank you very much for your advice and thanks Khiem and Nhã. I think the valued advice is best for me next time. Thank you very much. Yep. All right. Any other question from anybody? I think that's a really good question about HR. Khiem, go ahead. Em có một cái chia sẻ ở cái chỗ này, giống như thầy Jimmy vừa mới nói là trong cái ngành training á, ví dụ như 2 năm vừa rồi á là ví dụ như mình tự làm một mình nó rất là mệt, nhưng mà nếu mình corporate và mình chứng minh giống như chị Nhã nó, ví dụ như là mấy năm vừa rồi đã làm cái Future Land này, Start Education này, hay là những cái cộng đồng rất là lớn và mình prove là mình đã bring cái value cho họ, mình mang được cái giá trị, mình mang được rất là nhiều cái success cho họ. Ví dụ như là Future Land này, chứ mới gặp em thì nó chỉ là một cái startup về công nghệ, nó rất là bình thường, nhưng mà sau khi mình làm việc với họ xong, thời gian sau nó press out of the country, cái nó nâng cái size doanh nghiệp của nó lên cả 5 triệu đô, và bây giờ mình chỉ cần làm việc với lại Future Land không là mình cũng đã rất là nhiều cái khóa đào tạo rồi. Thì đây là một cái cách mình start up nó rất là nhanh, tại vì nếu như mình start up và mình cứ phải think là mình phải tự set up cái lớp học, mình tự set up everything á, thì nó sẽ rất là chậm và rất là khó, và thậm chí là nó rất tốn nguồn lực cho mình. Và nếu mình stick với lại một đơn vị khác mà người ta có thể bổ sung cho mình, ví dụ người ta có một cái lượng cộng đồng lớn, người ta sẽ có người ta có công nghệ, người ta có tất cả mọi thứ, và mình prove cho họ là ok là được. Thì đó là một cái cách. Với lại một cái cách nữa đó là John với lại những cái trainer rất là mạnh, được mà để mình bớt dạy nhưng mình vẫn có được cái ok, được mà thì mình sẽ cooperate với họ, đâu có sao đâu, được mà mình bớt dạy nữa và mình lại có nhiều cái cơ hội, có nhiều mảng hơn. Thì đây cũng là một cái cách mà chiến lược mà em sẽ làm. All right, cool, thank you Khiem. All right, let's switch and let's listen to Thao. Question hay là ý kiến? Em nãy giờ em nghe chị Hồng Duyên á, thì tại vì thật sự là em muốn chia sẻ với chị một cái góc nhìn, chắc là nó cũng hết giờ rồi, nhưng mà em nghĩ là em sẽ nói nhanh thôi. Ở chỗ là cái doanh nghiệp đó thầy, khi mà tuyển dụng á thì nhân sự rất nhiều, nhưng mà cái người mà đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thì không có nhiều. Mà cái gap ở Việt Nam của mình á là cái chỗ mà từ trường học đi ra ngoài doanh nghiệp á, là nó có hai cái lĩnh vực nó hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nó có cái thời gian thực tập, nhưng mà thật ra là nó không có thấm vào đâu cho các em sinh viên mới hết. Và các em sinh viên mới thì rất là cần những người mà training giống như chị Hồng Duyên. Thì nếu như á, mà chị Hồng Duyên nghĩ về một cái việc là bây giờ giới trẻ thì rất giỏi, tuy nhiên họ thiếu những cái kỹ năng mềm mà đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp đang đòi hỏi, thì đối với các doanh nghiệp như bên Thảo hiện tại mà đang nhận sinh viên mới ra trường á, thì thật sự là có những cái nó cực kỳ cơ bản luôn mà cũng phải nói, thì thật ra là rất là mất thời gian, và ước gì là các em đã được học trước khi vào doanh nghiệp của mình. Thì Thảo có một cái góc nhìn là nếu như mà chị tập trung vào cái đối tượng này, đối tượng sinh viên mới ra trường, thì rất là dễ ha. Các trường là hàng năm là đều là ra trường rất nhiều. Thì nếu mà chị train và chị cung cấp cho doanh nghiệp luôn, tại vì hiện tại doanh nghiệp mà muốn tuyển dụng á, thì thật ra cũng khá là vất vả, là không biết tuyển vào cái kênh nào để mình tìm được cái người mình muốn tìm. Cho nên nếu như mà chị làm được cái câu chuyện đó thì vừa giúp cho thế hệ trẻ nó có một cái sự sẵn sàng khi mà bước vào doanh nghiệp, và vừa giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm được cái người mà đúng như cái mong đợi của mình. Thì thật sự ở đây là một cái nhu cầu rất là lớn luôn. Dạ, thì em chỉ chia sẻ một ít về cái ý định là muốn start up của chị Hồng Duyên đó thầy ạ. Và em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn rất là nhiều. Alright, bây giờ là thầy rất là tôn trọng cái thời giờ của mấy em, cho nên thầy muốn make sure là mình wrap it up. Còn những ai mà interested thôi có cái hỏi gì cần thì có thể hỏi thêm sau, right?
thì mình sẽ làm cái chuyện đó, tại vì thầy muốn tôn trọng giờ giấc của mấy em chút xíu. Có very very interesting answer from everybody. With that, okay, thầy would like to say thank you to everybody. And I know we're 10 minutes over, but that's okay. I hope that you found the session useful with an information, and hopefully that you can participate next month. Ai muốn có cái question hay là có cái gì cần thì có thể là email thầy hoặc nhắn tin cho thầy riêng. Right? Thầy muốn tôn trọng cái thời giờ của mấy em. Cảm ơn mấy em rất là nhiều. Nhã ơi, thầy sẽ gọi em qua cái Messenger nha, để thầy set up cái Zoom cho nó dễ. Alright, everybody, have a wonderful Saturday in Vietnam. Everybody working at Viking, go and have a wonderful lunch, and you can send the bill to chị Nhã. Alright, I'm signing off, and thầy sẽ gọi Nhã riêng nha. Yeah. Thầy lần sau kêu nhiều nam hơn nha thầy. Nhìn vô có mình thầy với em là nam không á. Dạo này CEO nữ không mà buồn dễ sợ. Thầy nghĩ cái nghề Viking thì chắc chắn là cái nghề textile thì nữ nhiều hơn nam. Nếu mà em muốn làm gươm lạc giữa rừng bông thì cái xin của Nhật hãng chị Nhã làm. Có rất là nhiều cô trẻ tuổi độc thân available. Alright, bye everybody.